prostrating at the lotus feet of Brahmanishta Sadguru Shrotriya Sadguru Swami Virajeshwara Saraswati and the entire Guru Parampara on behalf of all of us. Today's discourse on Viveka Chudamani will continue. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Mahasaraswatyai Namaha. Sadashiva Samarambham Shri Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krudau Vande Bhagavantau Punah Punah Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyam Om Namo Bhagavate Virajeshwaraya Hari Om. Last time, the verse shloka number 347 in Viveka Chudamani was covered. So from today, shloka number 348 and a set of shlokas, which are each one is very important. The next 2 or 3, 4 shlokas mainly focus on the evaluation, the proper understanding between Sat and Asat. Sat and Asat. ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಈ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಸ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಂತ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಹುಸಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಇಂದು ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮರೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಸಾರ ಅಸತ್. ಈ ದೇಹ ಅಸತ್. ಈ ದೇಹದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಇವುಗಳ ವಿವೇಚನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಗೋಚರ ವಸ್ತು, ಸ್ಥೂಲ ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರವಾದ ವಸ್ತು. ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So in the next set of shlokas, Acharya is trying to explain the modality of understanding, properly understanding with a correct perception what is Sat and Asat. What is Sat and Asat? Again, as per the Bhashya of Mahaswami, Chandrasekhara Bharati Mahaswami, given here for these shlokas, the next set of shlokas, generally Sat means Sadvastu, Paramartha Vastu, Parabrahma Vastu, Atma, Paramatma, Ishvara. Asat means the entire, the manifested world, which is perceivable, perceptible to our senses. That is Asat, because it is there today, tomorrow it will go away. The another standpoint of view, the definition of Sat and Asat is, Sat is the gross, physical, visible, totally visible, gross, physical. What is Asat? Which is invisible, which is subtle, sukshma. So Sat also means sthula, Asat also means
sukshma. Now the shloka number 348, we will start here. Ayogniyogadeva sat samanvayat matradi rupena vijhambate dhi tat karyametat kritayam yato mrusha drashtam brahmaswapna manoratheshu. Ayogniyogadeva sat samanvayat matradi rupena vijhambate dhi tat karyametat kritayam yato mrusha drashtam brahmaswapna manoratheshu. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅದರ ರೂಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೊಳಿತ ನಿಗಿನಿಗೆ ಕೆಂಡದ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ. ಕಬ್ಬಿಣವೇ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಂಪಾಗಿ ನಿಗಿನಿಗೆ ಕೆಂಡದ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ನಿಯೋಗಾತ್ ಅಯಹ ಇವ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ. ಅಗ್ನಿಯೋಗಾತ್ ಅಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣ ನಿಗಿನಿಗಿನಿಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಸುಡುವಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾದು ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತುವಾದ ಆತ್ಮನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವಾದಂತಹ ಅಂತಃಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಧೀಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ. ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಮಾದದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೋಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ತ್ರಿಪುಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು, ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ವಸ್ತು ಎದುರಿಗಿರೋ ವಸ್ತು ಬೇರೆ, ಈ ಭಾವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ತ್ರಿಪುಟಿ, ತ್ರಿತಯಂ, ಈ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಮನೋರಥ. ಭ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವಪ್ನ, ಮನೋರಥಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಭ್ರಾಂತಿ, ಮನಸ್ಸು ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಿಜ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣುವ ವಸ್ತು ಆಗ ನಿಜ ಅನಿಸಿದ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ, ಹುಸಿ, ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಗಳು, ಮನೋ ವಿವೇಚನೆಗಳು, ಅವು ಸಹ ನೆರವೇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೋರಥ, ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನೋರಥ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನೆರವೇರಲ್ಲ, ಹಗಲುಗನಸು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಈ ಹುಸಿ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣೋದರಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ, ಮಿಥ್ಯೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ
ಪ್ರಮಾದದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತು ತಾನು ಸದಾ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟಿ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ತತ್ಕಾರ್ಯಮೇ ತೃತೀಯಂ ಯಥೋ ಮೃಷ ದ್ರಷ್ಟಂ ಭ್ರಮ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೇಶು ಸತ್ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಮಾತ್ರಾದಿರೂಪೇಣ ದೀಹಿ ವಿಜೃಂಭತೆ. Now in this shloka, which is fairly important, fairly difficult to follow, fairly difficult to understand, and yet it is extremely difficult to explain by a person, a jnani like myself. You have to, repeatedly I'm telling you, have to pardon me when sometimes I'm unable to explain, unable to give a clarity. Acharya here is taking an example as the iron is totally under furnace, is subjected to intense heat and temperature. The furnace, what happens? That normal visible iron loses its identity, it becomes red hot, it becomes a molten iron, totally hot, burning. So by the association of the fire, the iron also burns. It looks so red hot. With that example, Acharya says, Agni Yogat Ayaha Iva. By the association of Agni, fire, Aya means the iron becomes red hot. It looks different. It's burning. It has imbibed all the qualities, burning quality of the fire itself. It has become fire itself, in other words, in simple English. Just like that. Dhihi, Dhishakti, Buddhi, the intellect, one of the important antakaranas inside the body. That antakarana, Vijnanamaya Kosha, Dhishakti, intellect, Buddhi, because of the association with Atma, the self, Pratyagatma, it is shining actually. It is nearest. By association with the Atma, Sat Samanvayat, Dihi Matradi Rupena Vijrambate. Please, you have to follow this. Sat Samanvayat, Dihi Matradi Rupena Vijrambate. By the association of the self, Pratyagatma, Brahmavastu, Brahmapadartha, the intellect is shining. Matradi Rupena Vijrambate. And it assumes the triputi, 3 levels of distinction. Earlier it was told. The same intellect, along with the aham, the ego, and the mind, with the sharira abhimana, assumes 3 levels of distinction. Triputi means falsely the buddhi or the intellect, along with the ego and mind, thinks that I am the body, and it becomes the cognizer, and there is an object in front to be cognized, and it has the ability to cognize. So there is an object, the subject is a cognizer, object is the one which is to be cognized, and the act is cognition. In other words, there is a seer, there is seen object, and there is the act of seeing, perception. Triputi, 3-level distinction. Dhishakti matradi rupena vijrambate acharya. Bhagavatpada. What actually it means? The same intellect behaves as an imposed entity itself, independent entity itself, and then starts experiencing the world outside, seeing, touching, smelling, eating, all, and then showing its activities, motion,
It assumes all the functions, responds to the entire world, the variety of stimuli. So there are three levels here. Make it again, same point, making it with limited knowledge of understanding. I am trying to make this point very clear. So when I look at a tree on the roadside, I observe a tree, beautiful tree, whatever the name it is, with all the foliage, with the branches, the leaves and the flowers. I identify the tree. So here, the tree is in front of me. I am there watching the tree. My eyes are seeing, and the eyes are seeing and sending the message to the brain, and the brain is decoding that information in the optic center inside, and then that memory of the tree sets in, and I visualize the tree, correct? So I say, I am seeing a tree there. So here, it's so simple. But in Vedanta, the simplest thing can be complicated by varieties of explanations. When I say I saw a tree, or I am seeing a tree in front of me, it means I am there as a seer. The tree is there in front of me as a seen object, and the act of seeing is there. Through my eyes and through the procession of the neuron network, optic nerve, transmitting the image to the optic center in the brain, everything. So that is the act of seeing. Then only I will, it all happens in mini fraction of a second. I look upon, the tree is there. So there are three things involved. I should be there, the tree should be there, act of seeing should be there. Three things: the seer, the seen, and the act of seeing. So Vedanta uses varieties of explanations and beautiful Vedantic words. That is why sometimes, people run away from Vedanta because it looks so dry. So the person who sees the tree is known as Pramatra. The tree which I am seeing in front of me is known as Prameya. I am the Pramata or Pramatra. The tree is Prameya, and the act of seeing, that is Pramiti. Pramatra, Pramiti, Prameya. Seer, act of seeing and seen. So this is called Triputi. So with the help of by association of the Atma Vastu, Sadvastu, by its mere presence of self, Pratyagatma, the Buddhi is shining. Buddhi is understanding. It is observing. It is decoding the information. It is watching the world. Buddhi here means I am watching the world. I am responding to the world of senses, the world of objects. It is all happening because of the presence of that Atmavastu. Only in its presence, only in the presence of self or Pratyagatma or Atma Padartha, the Buddhi is doing all this work. It is showing its three levels of distinction. Triputi is there. Observation is there. Then Acharya says, with that example, Tat karyametat dhritayam yato mrisha drashtam brahma swapna manoratheshu. So the same thing, just like drashtam brahma swapna manoratheshu yata mrisha. Yataha mrisha means mithya. Mrisha means mithya, unreal or non-real. Just like Acharya says, whatever a man perceives in a delusion, total intoxicated condition, manobhranti, vibhranta sthiti, totally under influence of drugs or highly intoxicants,
He doesn't know what he's talking. He doesn't know what he's saying. He is in his own world. A totally drunkard, a totally drug addicted fellow who has taken the drugs, how he behaves? He behaves in intoxicated way. Brahma. Brahma means that delusion. So that is not permanent. It is there with the, as long as the effect of the drug or the alcohol is there, that delusion is there in the body, in his mind. And swapna, dream. Dream also is not real. Mrusha. Delusion is mrusha. Swapna is also mrusha, because whatever you see in the dream is not true. Once you wake up, you know that, oh, it was only a dream. ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನಸು ಸಹ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಏನೇನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೋಡಲ್ಲ, ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಮ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೇಶು ದೃಷ್ಟಂ. ಮನೋರಥೇಶು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ಹಗಲುಗನಸುಗಳು, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮೃಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹುಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನೆರವೇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೋರಥ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಕಲ್ಪಾಸ್, very terrifying imaginations, impossible imaginations in the mind, when they appear, just like daydreaming as it is called, even the daydreaming happens in the mind all the time. But we know very well the daydreaming will not result in perfect result, because it's only dreaming, that's all. I have to do this, I would have gone there, I did this, I should have done that, all feeling only. If I were to be a millionaire, I would do like this. If I were to be the prime minister of the country, I would do like this. If I were to be the president of America, I would do like that. It's all nothing but manoratha, daydreaming. Even that is mithya, mrusha. That's what Acharya is hinting. So just like that, swapna, brahma and manoratha are mrusha. Even the mind, the buddhi, intellect, the shakti, it acts in 3 levels of distinction in association with the Triputi, because of the presence of Atma. Because of the presence of Atma. Pratyegata. And just like that, tataha, next continuation, next shloka is in continuation actually with this. You have to read it together, you will understand the meaning correctly. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ತಥೋ ವಿಕಾರಾಃ ಪ್ರಕೃತೆ ಅಹಂಮುಖಾ ದೇಹಾವಸಾನ ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಣೇನ್ಯಥಾ ಭಾವಿತಯಾ ಹ್ಯಮಿಷಾಂ ಅಸತ್ವಂ ಆತ್ಮಾ ತು ಕದಾಪಿ ನ ಅನ್ಯಥಾ. ತಥೋ ವಿಕಾರಾಃ ಪ್ರಕೃತೆ ಅಹಂಮುಖಾ ದೇಹಾವಸಾನ ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಣೇನ್ಯಥಾ ಭಾವಿತಯಾ ಅಮಿಷಾಂ ಅಸತ್ವಮಾತ್ಮಾ ತು ಕದಾಪಿ ನಾನ್ಯಥಾ. ತತಃ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ತತಃ ಅಂತ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಹಂಮುಖಾಃ ವಿಕಾರಾಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ದೇಹಾವಸಾನ ಅಹಂಮುಖ ಪ್ರಕೃತೇ ವಿಕಾರಾಃ ವಿಷಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಅಹಂಕಾರದವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳಾಗ್ಲಿ, ದೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತೋರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೇ ವಿಷಯ
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಈ ದೇಹ ಆಗಲಿ, ಈ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಈ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳಾಗಲಿ, ಈ ದೇಹದ ವಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಷಣೇ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿತೆಯ ಅಮಿಷಾಂ ಅಸತ್ವಂ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಮಿಷಾಂ ಅಸತ್ವಂ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿತೆಯ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ತು ಕದಾಪಿ ನ ಅನ್ಯಥಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಏನು? ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು, ಸದಾ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಏಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹ, ಈ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು, ಈ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ದೇಹದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಃಕರಣ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾವಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇಹ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಶರೀರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇದೆ, ಕೊನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಆತ್ಮ ತು ಕದಾಪಿ ನ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಜನಾಗಿ, ಅಮರನಾಗಿ, ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲಾಭಾದಾತೀತವಾಗಿ, ದೇಶಾತೀತವಾಗಿ, ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಆತ್ಮವಸ್ತು. ಶಾಶ್ವತ, ಅಜ, ಅಮರ, ನಿತ್ಯ, ಅದ್ವಯ, ಏಕ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತ. ಇವತ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿದೆಯೋ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವಿಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವು ಮಿಥ್ಯಾ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪರಿಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಾರಭೂತ ಸಂಗ್ರಹ. ಆಚಾರ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು? ಇವತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೋರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಿಥ್ಯ? ಯಾಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ನಾಡದ್ದಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ, ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ, ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮರಣ, ಹೊರಟೋಗೋದಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಸದಾ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್
ततो विकाराः प्रकृते अहम्मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणे अन्यथा भावितया अमिषाम् असत्वम् आत्मा तु कदापि न अन्यथा. So he is making very clear statement, very, very clear cut perception here. So tataha means, so therefore, see, all the modifications of the prakriti, nature, modifications of this prakriti, nature, mula prakriti, that is from ego, from ahankara to the body. Ahammuka dehavasana prakruteha vikaraha vishayascha sarve. So, right from the ego, the antakarana, along with that mind and buddhi, the ego says, I am the body. The mind says, I am the body. So and so, I have a status. Buddhi also goes along with that. I am so and so. See, the ego, aham, mind, manas, buddhi, all go together. They are one antakarana only, internal component. So, from this ego standpoint of view, I means body, I means sharira, I am so and so, I have a name, I have a particular shape, I have a particular gender, I am a male or female, I have a status, I am a family man, I am born in this family, my kids and kins are here, they are so and so. All that comes under the feeling I. So from the standpoint of I, right, all the modifications of the prakriti, from ego, the I-ness, ahankara, the body, and all other internal components, antakarana vrittis, including mind, buddhi, intellect, sense objects, and the entire objects in the world are subject to change. They never remain permanent in the same way. They always transform, they always modify. As the time increases, they go on modifying. Vikara, modification. Vikara means modification. Even the body modifies. As age increases, the body modifies, it becomes old. Old age sets in, and after old age sets in, you become 70 plus or 80 plus. What happens? All the diseases will royally make their entry into your body. The diseases make your body as a fertile ground for them to live happily and then take you to the death ultimately. And death will result finally. So, all are subject to change. The world is subject to change. The body is subject to change. Kshane anyatha bhavitaya amisham asatvam. So, they are bound to change, bound to die, bound to disappear one fine day, today or tomorrow. Today or tomorrow. The world also will disappear, today or tomorrow. Scientists, if you ask, they will tell you in some billions of years, everything will go away. The shining star called Sun, our solar system hero, itself will, burst out. From giant red ball, he becomes a white dwarf star, and another bang occurs, and everything goes away. All the planets around the sun are absorbed into the sun itself. Everything goes away. Even scientists tell you the same thing. Maybe millions of years ago, later. So everything subject to change. Everything will disappear. Everything will vanish. Ashashwata means that they are not permanent. They don't remain in the same way. If you are what you are today, for example, if you are a 30 plus individual, male or a female, you see your own image, you see your own photograph, you see your own body. Can you give guarantee to me that you live for 100 years with the same shape, with the same zeal, with the same feelings, with the same organs, without a single change in the cellular component? Your body will change after 30 years. Now, if you are 30, you will become 60 in after next 30 years. So, you are bound to change. I am bound to change. I means the body. Everyone. That's what Acharya says here. So, everything is going to change, but the Atman
is the one which remains constant. That which cannot be understood by our mind, that which cannot be explained by our dhishakti, buddhi shakti, by communication, that is that unmanifest, absolute, supreme consciousness, supreme awareness, supreme Parama Chaitanya, super conscious, superlative consciousness, that cosmic presence. So that vastu, that sadvastu, that Brahma vastu, that Brahma padartha, or Atma padartha, or God, as we commonly call Ishvara, remains as it is, no change. Because there is no death, there is no birth. It is birthless, deathless, without any change. Atma tu kadapi na anyatha. Atma remains as it is, as it is. Shashvata vastu, paratpara vastu, paravara vastu. Aja, amara, advaya. It is the only one, there is no second. Next, Acharya continues this. Nityadvaya khanda chideka rupo buddhyadi sakshi sadasad vilakshana aham pada pratyaya lakshitartha pratyak sadananda ghana paratma. The key word, last word in the last charana, paratma, Acharya says. For Parameshwara, for God, for Ishvara. Saguna Brahma, he says, Paratma. Paratma can be both Nirguna Brahma or Saguna Brahma, please remember. Nityadvaya khanda chideka rupo buddhyadi sakshi sadasad vilakshana aham pada pratyaya lakshitartha pratyak sadananda ghana paratma. In this shloka, Acharya is explaining the guna lakshanas, guna vishesha of the sadvastu, Ishvara, Parameshwara, Paramatma, Bhagavan, Bhagavanta. In so many names we can, the Veda tries to explain, Upanishads try to call out. And all Acharyas, Mahatmans have used different words. Ishvara, Parameshwara, Bhagavanta, Bhagavan, all these words are used. They denote God. They denote that Brahma vastu. They denote that Brahma padartha, Parabrahma vastu. So Acharya is talking about that. What is this Brahma padartha, which is subject to no change, Shashvata, all the time, Ekam eva advitiyam. It remains avastha trayatitaha, kala trayatitaha. It remains as it is. It is as it is. It is what it is. No change. It is beyond explanation, beyond words. But still, as repeatedly said, out of total compassion and love to the mankind, Acharya is explaining this to his disciple, the Uttamadhikari or Vijnas. What is that? About Ishvara himself. That Paravastu, Parabrahma vastu, Paramatma, ಹೇಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ವಿವರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ವೋ, ಯಾವುದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸಹಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಿತ್ಯ ಅದ್ವಯ ಅಖಂಡ ಚಿದೇಕ ರೂಪ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸದಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಸತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸದಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅಹಂ ಪದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸದಾನಂದ ಗಣ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸದಾನಂದ ಗಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳು, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ, everlasting, all the time present. Nitya, Advaya, only one vastu, no second. He is the only one, he is alone,
alone. Is alone all the time. There is only one. Advaya, akhanda. ಖಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಖಂಡನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಚಿದ್ರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವನು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ತಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು, ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಅಗೋಚರ ವಸ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವನು, ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಕ್ಷಿತಾರ್ಥ. ನಾನು 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 ಅಂತ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ, ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದಾಗಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಉದಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತನೇ ಸ್ವಯಂ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸದಾನಂದಗನಃ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಚಿದೇಕ ರೂಪರಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸದಾನಂದಗನಃ ಪರಾತ್ಮ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ is trying to explain by so many attributes, guna lakshanas about Paratma, means that Ishvara, Parameshwara himself. So that Parameshwara, Paratma is Nitya Advaya Akhanda Chideka Rupaha Buddhyadi Sakshihi Sadasad Vilakshanaha Aham Pada Pratyaya Lakshitarthaha Pratyak Sadananda Ghana. So Nitya, he is eternal. He is non-dual, Advaya, Chideka Rupaha. See, non-dual and with unlimited, undivided consciousness. And he is ever of the same form, Eka Rupaha, without change. He is not subject to change. Buddhyadi Sakshi, Sadasadvilakshana. He is the pure witness of our internal antakarana, like buddhi, aham, mana and chitta. He is a sakshibhuta chaitanya which shines the antakarana itself. It is behind the buddhi, behind the mind, behind the chitta and behind the ego. It is that kutastha without subject to any change. Aham pada pratyaya lakshitartha. It is witness itself to your ego, aham. And it is different than the gross and the subtle. Sat and asat here Acharya is using. Sat, asat, vilakshanaha. Paratma is sadasad vilakshanaha, Acharya says. What does it mean? Paratma or Paramatma, Parameshwara or Ishvara is Sat and Asat Vilakshanaha, Sadasat Vilakshanaha. So he is beyond, he is different than gross and subtle. Sat is gross, visible. Asat means subtle, invisible. So he is beyond the comprehension of gross and subtle. Aham pada pratyaya lakshitarthaha. He is that aham pada pratyaya. He is the root of your feeling of I-ness. I, ego. I am this, I am that, I am so and so. So this ahati, he is a root for that. Aham pratyaya lakshitarthaha pratyak sadanandagaha. He is the innermost self
with ever blissful ocean of happiness, or he is an ocean of bliss itself, everlasting ocean of bliss itself. He is inside only. Pratyagatma Sadanandagana. He is Ananda Swarup, ocean of bliss. Pratyak. He is inside only. Your own Sakshat, your own self is that Paramatma, Paratma. Acharya is talking here. Next, he says, Itham vipaschit sadasad vibhajya nishchitya tattvam nijabodha drushtya jnatva samatmanam bodham ebhyo vimuktah swayameva shamyati. Itham vipaschit sadasad vibhajya nishchitya tattvam nijabodha drushtya jnatva samatmanam bodham ebhyo vimuktah swayameva shamyati. Itham, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂ ಈ ರೀತಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಈ ಮುಮುಕ್ಷು, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದ್ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಸದ್ವಸ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ವಿವೇಕದಿಂದ, ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವ ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಥಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಆತ್ಮನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಸ್ವ ಅನುಭವ, ನೇರವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ತಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ಅನಾತ್ಮವಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ, ದೇಹ, ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಆತ ಸದಾಕಾಲ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮರತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸುಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷು ಕೊನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ನಂತರ ಆತ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ತೇಭ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತ ಸ್ವಯಮೇವ ಶಾಮ್ಯತಿ. ತೇಭ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ, ಆತಂಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರೋದು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸುಳಿವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಸ್ವಯಂ ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿನಲ್ಲಿ ಆತ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ultimate knowledge, what Acharya says here, that when a real mumukshu, a jijnasu, understands importance of that Paramatma who is inside residing and the nature of the Paramatma, itham vipaschit sadasad vibhajya nishchitya tattvam nijabodha drushtya. So by discrimination of the real and unreal, sat and asat, here sat is real, sadvastu, brahmavastu. Unreal is prapancha, body, along with the body parts, antakarana, buddhi, ahankara, ego, mind, and the whole world. There is asat. So by discriminating, properly understanding, properly realizing the difference between real and unreal, and by determining the truth,
by his own self-experience, by abiding in the self, by doing the constant meditation and manana, reflection, and by knowing the Atman to be the supreme of infinite intelligence, supreme consciousness, supreme awareness, and he is freed from all the things, all the worldly things, and he is freed from the avidya itself. He is free from this clutches of Maya itself. Avidya here at the individual level is nothing but Maya itself. It's called avidya. So he is free from avidya means ignorance. So he becomes free from ignorance or the bondage anymore. He is no more internally attached to the world. He is no more attached to his own body. He loses the body consciousness in the sense he perfectly experiences that he is no more the body. He is no more the body, physical body. He is Atma Swarupa. He is ever shining, everlasting, self-radiating Atma Swarupa. The mind becomes tranquil, prashant sthiti. It enters into the equilibrium mode, equanimous mode. He becomes Dvandvatita. He becomes beyond all the turbulations and tribulations of the world, worldly problems, worldly tensions, worldly feelings, and he remains steadfast, attached to the locus of Atma. All the time he will see Atman only inside. So all the body is doing all the functions in the world. His mind is behaving just like any other person's mind, but inside he is stabilized. Inside, totally stabilized. So when he cuts away the snares of the Maya, the passion, the attachments, then what happens? Ebhya vimuktaha swayameva shamyati. He becomes himself contented, peaceful, bliss. He becomes a ocean of bliss himself. So, such a wise person will attain the peace. Such a wise jijnasu, after attaining Brahma Sakshatkara, he attains permanent peace, permanent solitude. That's what Acharya says here. Very, 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 very important point Acharya is mentioning. Ultimately, here what Acharya says, how Brahma Sakshatkara or realization occurs. Subtly, all the while in Viveka Chudamani, Acharya has hinted that the total realization happens by itself to a real mumukshu or a jijnasu, a qualified disciple or adhikari, by the grace of the Guru. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷು, ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಿನ ಅಣತಿಯಂತೆ, ಗುರುವಿನ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನನದಿಂದ, ಶ್ರವಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಸ್ವ ಅನುಭವದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಶೇನ ಚಾಂತಾರೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂತ ಧ್ಯಾನದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ such a person is a blessed soul. Such a disciple is a blessed soul who follows all the instructions given by the Guru with utmost respect and belief and continues his sadhana. And then by the grace of the Guru, ultimately what happens? He will reach a stage, the anugraha of God itself, anugraha of Ishvara himself will fall. Atmanugraha happens by itself. For that, Guru's grace is required. The
physical guru's grace is required in almost all the cases. Indian Vedanta is very clear on that. In almost all cases, except one or two rare cases where Mahasiddha Purushas are born, they are born Siddha Purushas. They don't require any physical guru in their life anymore. They have taken one last birth for the sake of the mankind. Say, for example, Bhagavan Ramana Maharshi, born Siddha Purusha, Maharshi. Other than that, all of us, we require a benefactor, a guide, a spiritual guide, a master, a Mahatman, a Satpurusha, a Shrotriya, a Brahmanishta, Brahmajnani, Sadguru to lead us from this darkness of Kali Yuga towards the light of enlightenment. Guru's presence is required. Guru's adesha is required. And if I follow, if you follow sincerely what the Guru says, then a day will come, this grace of the Guru will make me and you eligible to receive the final benediction, God's grace, and that awareness, that enlightenment, that liberation. So for the liberation, God's grace is required. Your own Atma is God. So the grace of the Atma is required. For that, the Guru's grace is required. See how all ultimately mean one and the same. Guru is most important in our life. I remember here one small anecdote. Long back when Sri Abhinavidyatirtha Mahaswamigal, the then Jagat Guru, Pontiff of Sringeri Sharada, Dakshinamnaya Sharada Peetham, when he was touring the South India, when he was camping at Coimbatore, Sri Abhinavidyatirtha Mahaswamigal was camping there. At that time, the principal of the Kaladi, the birthplace of Acharya Shankara, Kaladi, the principal of the Kaladi Sanskrit College, Sundara Shastrigal, he was there for a private audience with the Jagat Guru in Coimbatore, Tamil Nadu. At the same time, another gentleman, a great devotee of Jagat Guru, Sri Abhinavidyatirtha Mahaswamigal, Sri G.K. Sundaram, a well-known, famous industrialist of Coimbatore, he was also there. So the two were there with the Jagat Guru, having an audience, private audience. They were fortunate. They were so close, perfect devotees. Jagat Guru liked them so much. He bestowed his grace on both of them so much. So here, one small example of grace, how it works without our knowledge, happens, without our knowledge. Sri Sundara Shastri, the principal of Kaladi Samskritam College, being a close disciple of Jagat Guru, he had no issues, no children. So naturally, in his mind, na putrasya gatir nasti. So being a householder, without the progeny, if he dies, he will never enter into Sadgati. That was the point in the mind. So he wanted to have a child. But how to ask a Jagat Guru? The small mundane thing. So that point was lingering in the mind. That feeling was there that I don't have the progeny. So far, after marriage, we are childless couple in our life. Similarly, Mr. G.K. Sundaram, another great devotee of Abhinavidyatirtha Mahaswamigal, Mahasannidhana, a great millionaire industrialist.
His son was married for so many years, but his son had no issues. So this industrialist had a feeling in the mind that, see, my son is married and now so many years, no child is born. We don't have any grandchild in our family to continue the race. So he had that point in them. See, two different gentlemen with two different points. One wanted the son, the another wanted the grandson. They were there. And Jagat Guru was sitting and then discussing so many Vedantic points. Say, for example, he was talking about the book called Nyaya Rahasya, name of the book, name of the Grantha. He was talking about Nyaya Rahasya, a Sanskrit Grantha, written by Parikshit Maharaja. Parikshit Maharaj of Mahabharata times. Please go through. Who is Parikshit? With the Kaladi Samskrita College principal, Sundarasha. And so many things he was talking. And at one point he was talking about the story of Dhruva, the young Dhruva, who praised ultimately Lord Narayana appeared in front of him. So the young boy, story of Dhruva, how Narada, Devarshi Narada came, he became his guru of young Dhruva Maharaj, the boy, and then allowed him to give him a mantropadesha, and the young boy called Dhruva, ultimately in the forest he was led, he went on chanting the name given by mantropadesha by Narada Maharshi, and then Lord Vishnu appeared in front of him. So that he was talking like that. After that, everything is over, and then finally Jagat Guru gave mantra akshata, that sacred rice, mantra phala, to the two gentlemen and told them to leave. So they prostrated, but their feeling was there in their mind. One wanted to beg Jagat Guru to bestow son, another wanted to beg Jagat Guru to bestow grandson. So the feeling was there in their mind. So they prostrated and they were about to leave the place. When they got up, finally, without asking anything, without knowing anything, suddenly Jagat Guru said one sentence in Sanskritam, long sentence. Pardon me, I don't know Sanskritam. I may commit a lot of mistakes. But this is very simple. Finally, he told both the gentlemen one point. Shanmasanantare Rohini Nakshatre Putraste Bhavati. Shanmasanantare Rohini Nakshatre Putraste Bhavati. Tadupari Kritika Nakshatre Pautra Prapti. Tadupari Kritika Nakshatre Pautra Prapti. That is a sentence, Acharya, referring this to both the gentlemen. This is the Anugraha, grace bestowed on them. The two gentlemen, devotees who had come there without asking the question, whatever they had in the mind, Jagat Guru gave the answer for the question. So it means what Jagat Guru meant was, for the principal of Samskritam college, for Sundara Shastri, he said, in the next 6 months, Shanmasanantare, in the next 6 months, on the particular Panchangam day, Tithi, when Rohi Nakshatra is there, on that day, you will get the son. You will beget the child. And to the gentleman, industrialist, what he said, Tadupari, Kritika Nakshatra, Pautra Prapti. After that, when the Kritika Nakshatra falls in a particular day, on that day, you will be bestowed with grandson. So, how the grace of Jagat Guru works, only Jagat Guru knows, because he himself is a Brahma Swarup, Paramatma Swarup, Parabrahma Swarup. Hari Om. With this, I will stop here today. I think we have stopped at Shloka number 351.
Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. 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 Hari Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Virajeshwara. Hari Om, sir. Thank you so much. Especially the anecdote in the end kind of buttressed the fact that miracles continue happening. And faith is absolutely necessary. How the grace works only He knows. We don't. Yes. Hari Om, sir. Thank you. Hari Om.